Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about MCQs from human immune system and autoimmunity. We have already discussed about 3 MCQs. Okay, now let us move to the next question. See here, question number 4 is immunodeficiency makes a person highly susceptible to infection. It is caused by. Question is related to immunodeficiency. It means decrease of immunity. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, lack of B cells, lack of T cells, both 1 and 2, lack of WBC. Okay, now see here, we have studied this chart. This chart is very important in immunity, right? What is happening when pathogen entered into the body? So now here virus is entered. This is recognized by T cells. Now T cells proliferate into 4 different types of T cells. In that, helper T cells activate B cells. Now B cells proliferate into effector B cells called plasma cells. Now plasma cells produce antibodies. ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೂ ಇರಬೇಕು, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೂ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ immunodeficiency. Okay, with this now very easily you can tell the right answer here. Option 1, lack of B cells. Option 2, lack of T cells. If you see the option 3, both 1 and 2, both are responsible for immunodeficiency. Therefore right answer here is option 3. Option 3 is the right answer. Now next question. Question number 5 is, what is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced? Very direct question. Yes, yes, see here, we have studied bone marrow is an example for primary lymphoid organ. Bone marrow is the site of formation of all blood cells including B and T lymphocytes. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, WBCs ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, the right answer is option 1, bone marrow. The question is regarding production of
blood cells. Okay, first option is the right answer, that is the bone marrow. See the second option, tonsils. Tonsils are secondary lymphoid organs. Liver. Here liver is out of the scenario because liver is not lymphoid organ. Okay, then fourth one, spleen. Once again, spleen is also a secondary lymphoid organ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್, ಫೇರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಮಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. I think very easily you can match. We have already discussed the synopsis of this. Now very easily you can tell the right answer here. Yes, see here. A, T lymphocytes. ನೀವು ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಥೈಮಸ್. ಥೈಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಥೈಮಸ್. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈಮಸ್. Therefore A matches with 1. Let us see the option. Here option 1 A1, option 2 A4, option 3 A2, option 4 A3. Dear students, with the single matching only we can tell here the right answer is option 1. In this way you have to select the answer very quickly. Okay, so here right answer is option 1. Let us see others. B lymphocytes, that is the fourth one, bone marrow, because B lymphocytes are matured in bone marrow. Okay, pairs of patches, that is the second one, because pairs of patches found in small intestine. Yes, pairs of patches is the secondary lymphoid organ found in small intestine. Then fourth one you see malt. The full form of the malt is mucosal associated lymphoid tissue. Here LT means lymphoid tissue. So if you see there, group of lymphoid tissue, third one, group of lymphoid tissue, therefore D matches with 3. Hence the right answer here is option 1. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಥೈಮಸ್, ಟಿ ಥೈಮಸ್, ಟಿ ಥೈಮಸ್. B cells matured in bone marrow, B bone marrow, B bone marrow. That concept should be clear. Okay, now next question. Question number 7. Which of the following is not an autoimmune disease? This is asked in Neet 2018 paper. Okay, here you have to select the not autoimmune disease. ಯಾವುದು autoimmune disease ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ಝಿಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ರಿಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ವಿಟಿಲಿಗೋ. When I was discussing synopsis, I have given you one list. I told you to remember that list. See here, you should remember this list. No need of study detail about this. Okay, so examples for autoimmune diseases. First one is rheumatoid arthritis, second one is Graves' disease, third one is psoriasis, fourth one is myasthenia gravis, fifth one is vitiligo, sixth one is
Hashimoto's disease. Seventh one is diabetes type 1. Right? These are the examples for autoimmune diseases. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, see the first option is Alzheimer's disease. Actually, Alzheimer's disease is not autoimmune disease. It is the disorder of nervous system. Alzheimer disease ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಂದರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು? ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ autoimmune disease. Remaining 3, if you see, rheumatoid arthritis, it is autoimmune disease where inflammation of joint. Psoriasis and vitiligo are autoimmune diseases where skin pigments are affected. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ autoimmune diseases. Here body attack cells, body attacks the skin pigments. Okay, therefore the right answer here is option 1, Alzheimer's disease. It is not autoimmune disease. Okay, so this is about MCQ discussion of human immune system and autoimmunity. With this, we will move to the next topic, that is AIDS. Very simple topic we are going to discuss now. Let us discuss about synopsis of AIDS. Okay, now what is the full form of AIDS? It is acquired immunodeficiency syndrome. What do you mean by syndrome? Syndrome means a group of symptoms. ಹಾಗಾದರೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಏಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಏಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇನ್ 1981. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ 1981ನಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years ಇಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಓವರ್ 25 million persons ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ there is no permanent cure
for this disease. Okay. Now, what is the pathogen of AIDS? That is HIV. What is the full form of HIV? Human immunodeficiency virus. Many students get confusion here. They simply write human immunovirus. Remember, this is human immunodeficiency virus. AIDS ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ HIV ಯ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ immunodeficiency virus. Okay, now this point is most important. This virus belongs to a group of virus called retrovirus with RNA genome. Genetic material of retroviruses is RNA. Okay, retrovirus word ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ ಹೋಸ್ಟಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮೂಲಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ transcriptases. Which enzymes? Reverse transcriptase. Therefore you just remember, see, retro, RE, reverse, T, transcription. So reverse transcriptases enzyme irutte, that is retrovirus. HIV ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. Okay, now structure of HIV. Can you see here? This is the HIV enlarged picture of the HIV. HIV ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. This is the enlarged picture of HIV. ಎಷ್ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 100 to 140 nanometer. Okay, so this is the enlarged picture. You see here the structure. Structurally, if you want to study here, outer envelope is lipid bilayer having knob-like glycoproteins. HIV-ಗೆ ಎರಡು ಎನ್ವಲಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಔಟರ್ ಎನ್ವಲಪ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಎರಡು ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಾಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಾಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, right? Here you can see the knob-like structures. These knob-like structures are called glycoproteins. Okay, see here. Glycoproteins are of two types, GP120 and GP41. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ knob-like structure ಇದೆಯಲ್ಲ, this is the knob-like structure. ಇದರಲ್ಲಿ you can see head and this stalk. This head is GP120. This stalk is GP41. Here GP means glycoprotein. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಿಪಿಡ್ ಬೈಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಈಸ್ 120 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 41. ಓಕೆ, 41. ದೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಎನ್ವಲಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್, ಇನ್ನರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ರೈಟ್? ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ HIV ಈಸ್ RNA. ವಿಚ್ RNA? ssRNA, single strand RNA. One more, there are two molecules of ssRNA. ಎರಡಿರುತ್ತೆ. See here, two molecules of ssRNA, 1 and 2. There are two molecules of ssRNA. This point is most important for Neet.
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಿಂತ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? RNA. ಯಾವ RNA? ssRNA. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 ssRNA ಇರುತ್ತೆ HIV-ಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Along with ssRNA, there are enzymes. As I told, one very important enzyme that is called reverse transcriptase, and one more enzyme is present that is called integrase. Along with that, some other enzymes called proteases also present. But ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು 2 enzymes, ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಈ HIV-ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ HIV, ಈ HIV ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ 4 ways. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ sexual contact with HIV infected person. Second one is transfusion of contaminated blood and blood products. ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ HIV ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀಡಲ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದರ್ ಟು ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. These are the 4 methods of transmission of HIV from one person to another person. Very simple. Now, HIV transmission takes place only by 4 methods. Right? ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಕೂಡ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HIV does not spread by touch or physical contact. ಟಚ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ರೈಟ್? ಯಾವುದರಿಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್, ಲಿಂಪ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ HIV ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, HIV ಯಾವುದರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಿಸ್ಸಿಂಗಿಂದಾಗಲಿ, ಹಗ್ಗಿಂಗ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈಟ್, ದೆನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ, ಬಾತಿಂಗ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಳಕ ಮಾಡಿದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವೀಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. HIV ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ HIV ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ that person is called as HIV positive. If HIV entered into the body, then it is called HIV positive. ಸೊ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟು 5 to 10 years ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ immunity. Right? ಸೊ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಟು 5 to 10 years, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂತಹ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೈಟ್? HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ 4 ways ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ
that person is able to transmission of HIV, but that person is not AIDS patient. HIV positive person is able to transmit the HIV, but he is not AIDS patient because there are no symptoms. You see this sentence, there is a time lag from few months to 5 to 10 years between the infection and appearance of symptoms. Okay. Now, the very important here it is, HIV ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ HIV ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. HIV ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HIV ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ HIV ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ HIV. Hence, macrophage is called HIV factory. It is very important. Which of the following is HIV factory? Then it is macrophage. Very important. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Macrophage is the HIV factory. After that, HIV starts attacking on helper T cells. That is also very important. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಮೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್. ಆದುದರಿಂದ HIV ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ immunodeficiency. ಅವರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು HIV ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹೌ ದ HIV ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. This is the cell, okay, and this line is the plasma membrane, and here is the nucleus. Inside the nucleus DNA is there. This is the host cell, okay, host cell idu. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, HIV is there, this is the protein coat, and here this is the genetic material. First ಏನಾಗುತ್ತೆ, see here, that is virus infects normal cell and viral RNA is introduced into the cell. Viral RNA ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ along with the reverse transcriptases and integrases. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. What is entered? Viral RNA entered. Now this viral RNA is converted into viral DNA with the help of reverse transcriptase. Viral RNA is converted into viral DNA. Now this viral DNA go and join with the host DNA with the help of an enzyme called integrase. Now I think you are getting integrase enzyme na ಕೆಲಸ ಏನು, viral DNA ಯನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿನ DNA ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. DNA ಇಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗ DNA ಇಂದ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವೈರಲ್ DNA ಇಂದ ವೈರಲ್ RNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ RNA ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ again what is produced? New viral RNA produced. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂ ವೈರಲ್ RNA ಸುತ್ತ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So once protein coat is formed around this and this form a new virus. ಇದು ನ್ಯೂ ವೈರಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ನ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ದ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ಸೆಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ, ಈ ನೋಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ವೈಲ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವೈರಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೈರಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನಮ್ಮ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೈರಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇಸ್. This viral DNA join with the host DNA with the help of integrase. Then production of new viral RNA. Then production of new viruses. Then those new viruses will come out of the cell and infect to other cells. This is the way the multiplication of HIV or replication of the HIV takes place, and this is the life cycle of HIV, right? This is very important here. Now, what are the effects, right, or what are the symptoms of AIDS? Main symptoms are, we cannot tell that ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೈನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀವರ್, ಡಯೇರಿಯಾ, weight loss, right, may be infected with viruses, fungi, mycobacteria, parasites like toxoplasm. Toxoplasm andre it is a parasite, it causes a disease, right. So toxoplasm, it is a parasite. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಆಗಿ ಫೀವರ್, ಡಯೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. Now what is the diagnosis? Which is the common test is used to detect the AIDS? That is ELISA test. Main test ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ELISA test or ELISA test. The full form of ELISA is enzyme linked immunosorbent assay, right, or immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. So this is the test used to detect the AIDS. What is the treatment? Treatment is not possible permanently, but AIDS is a viral disease. Therefore, antiviral drugs are partially effective. ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾನಂತಂದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. It is not possible to give a permanent cure for the AIDS. So, treatment is antiviral drugs are partially effective. Okay. Therefore, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಏಡ್ಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಿಂಜ್, ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಂಜನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ STDs, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. AIDS is also a sexually transmitted disease. Okay, making blood banks safe from HIV. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಾಗಿ HIV ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ HIV ಇರಬಾರ್ದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಫಾರ್ HIV, ರೈಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಫಾರ್ HIV. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 90 to 95% of HIV transmission takes place by sexual contact. One time sexual contact with infected person transmit the HIV from infected person to non-infected person. Therefore, so advocating safe sex, controlling drug abuse ಮಾಡುವಾಗ, ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ನೀಡಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ HIV ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ AIDS. These are the general points to prevention of AIDS. Okay, this is regarding the topic AIDS. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ HIV. NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ HIVಯಲ್ಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ HIV, ಇದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ we will discuss few MCQs from this topic. Okay, thank you so much. See you again.